Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osibyeyo otya mpuliriza. So kati singa mwamiru cha Luyimbazi nsonyewa kwegamba bwe ntunuulira functions za iddi olaba nti yayina kubanga alaba nti ebintu ebikoleddwa biteekeddwa mu ki nkola abayina omuwa sente gye ogugwe gwa kubategeeza nti zino zenkola ki ze bakuwaddeko kati ngenda kwogera ng'oweekasubi namuŋŋoona nti gezaako okulaba nga ebintu bino ebinyiga omuntu wa bulijjo ng'omukyalo ono bw'agambye nti ebisatu sibiina ebigenda okukyama mu ki mu kaabuyonjo naye noonya eya KCCA gye nsobola okukola ki ey'obwereere bwe kiba kisoboka nedda katusookeraawo kuba agambye agenda natuwa masiki ez'obwereere si bw'otugambye naye n'engaba yaazo nazo zitunulemu kubanga era ojja kukkakana nga mufunye entalo mukulu kakande so kaabuyonjo eya KCCA ey'obwereere teyamba oyo agigendamu no eyamba abalala because ebwa batagifunye kyakola abalala bafunamu ebizibu kaabuyonjo eyo kyekimu ku kintu ky'olina okukola bw'oba olwanyisa obujama bw'oyogerako mu kibuga kaabuyonjo eyina roolo nnene nnyo mukulu Kibazo katutunulizeemu bannayuganda ndowooza tubadde twogera ku zikaabuyonjo tubadde tutunuulira Bombo Road nti tagitandikire ku City Square awo waliwo kaabuyonjo bbiri eyerudde eno n'eri kaakati bw'odda ku mukono guno ogwa Bombo Road ojja kuddamu ogisambe ku Kampala Miracle Center eddako ojja gisanga ku Bat Valley otuuka ku Freedom City awo teriiwo n'emu kaakati ne wano okuva ku Bat Valley yitamu paka Kampala lwanaggwako awo wonna tewaliwo kaabuyonjo ya KCCA kituufu either oyina okugenda mu nsiko w'oba olabye oba n'ogenda mu mwala oba n'oyingira ekizimbe gye bagenda okusasulira emmeka aba petrol station nabo kati basibawo kubanga bannakampala nabo empisa zaababula oli agenda okufuuyisa ate okukakkana n'akuulamu ebintu byaki bya toilet neza KCCA nazo ndowooza omukuzo kati kwata Jinja Road esembayo eri ku Centenary Park okuvaawo awo wonna okuyita ewammwe ku Uganda Management ewakakande ku New Vision eri rudda ati gye beeyambisa nga public toilet kanfune idi addemu kanaabi ensonga ezo naye njagala nnyo weesibe nnyo ku roolo yo mu woofiisi yo oleme kuwa abantu kifaananyi ekibalowoozesa nti okubeera mu woofiisi goze byogenda okukola ayina magic bullet Gasimbagane Ne Bannamawulire okulaba nga tukola ki tutereeza ekibuga nina John Kakande Haruna Kanabi Charles Rwomushana ne executive director wa Kampala manyi saagala mukulu abeere nga bana bannabyabufuzi nze bwe munonda nina ne gwe ndabye production ewaffe amata gabadde gafa vaayo kanabi nga nziriza idiom zindalo eriyo mukwano gwange bamuyita nsamba yaga nti idi ziri enguudo kanabi zaayogeddeko ze mukola ekimu ku bye zitta nti mulimu ebiri basic bye muta providing ate gwakuvunaanaga nti okuva mu UNRA mwe mubadde mu guiding aga nti temuyina ducts ze muteekamu nti kati baba baakaluzimba oli n'aleeta ensuuluulu n'asima nti wano tuyisaawo fiber cable wano tuyisaawo pipe y'amazzi naga nti ebyo tebiri basic nnyo mu design z'enguudo naga nti kasasiro aga nti luli Kampala yayina ebigoma ebiri public ng'ayina n'abantu abeesasulira privately enkola zombi zirabika zaafuna obuzibu aga nti awo mukasasira awo ate munnyonnyole nti ne kasasiro omu kati aggwerera mu bigoma by'enguudo bye baateekawo ku amazzi gayitemu ono omulala aga nti I'm disappointed that Kampala did not use the opportunity of Corona to organize the borders and taxis.
why struggle registering today when we've had nearly 4 months of no activity? Message y'ompanvu omukulu agiweereza ebirala sibisomye naye nsomyeko ekyo. Webale nnyo mwami Kibazo. Mbanya kusooka kuddamu mwami Kanaabi. I think ekyensoso okugamba wano munaku 5 sobola kujja kubalima absolutely plan so ogamba nti ate nyina kyenza okupromise. I have not promised anything but kyenkoze kuddamu ku bizibu ebimu bye tuzenga naffe tulaba because nange mbadde outside but ngambira nga ndi Kampala but I need to have that same predisposition nga ndi munda not ayingira ne weerabira ebizibu ate biri wabweru. Ekirala kyogambye kyenyagala okuddamu quickly without because ngabe tuze kuwuliriza mostly because I want to be able to go with feedback from what I've gotten from the listeners namwe wano the panelists. Enforcement, I think we have over-glorified enforcement. Nze twagala okukyusamu tutandika okuyigiriza emyaka gya kibooko n'okukuba abantu n'okukola tebikola bulungi. Educating the public kati nga netugamba this is where the toilets are located right now. Ngesobola kugamba toilets cases ziri wano but you imagine if we inform the public that the public toilets are in such and such locations. Singa tuli wano we are discussing from a point of knowledge and so we want to be able to inform the public how they can help us do our work better and how the city can work for all of us. The participatory approach these soft things being okulabikanga they are not important but they are the glue that makes the big things work. Never tuzimbe enguudo ezenkanawa nenga empisa conscious discipline teriiwo oli ali mu motoka kanyuga chupa wabweru bikongoliro you know clogging the system ali ende akanyuga akavera mu drainage system abantu betaaga okumanya what the consequences y'empisa zaabwe gyeri n'engeri gyekosaamu ekibuga because ojja kuva n'otambule mwabalina omukisa abatambulako abagenda mu bibuga ebirala where most of Ugandans cannot go n'otuukayo ne weegomba ekibuga ekiri ewala ate ng'ekyaffe tusobola naffe okituusaayo. So we want to focus on educating and informing because we're in that good position whereby we have some you will spend less actually enforcing if the public is informed. And abantu abasinga tebagondera mateeka because omuntu ava mu kyalo nga bamugambi ababuli mwagezaawo kujja mu kibuga tajja mu kibuga ng'asoma mateeka no ajja amateeka teyagasoma ate nayagala okuzimba abeko waabeera naye tamanyi nti there are regulations regarding how he should establish himself. Our job is now to inform them, educate them. We don't need to go breaking their structures. Inform him because the economy is losing money. Azimbi illegally, but it cost him money. Why don't I inform him in advance and he doesn't lose that money? Company not to call fena. Yes, it may enforcing looks good, but it costs us. It costs the country money. We lose. Enforcing money tukiziza nnyo mu luzungu. Okubiriza abantu okuteeka amateeka mu nkola kuba kiri oyogedde ku kyokuzimba nti kisobola okutandika ne wano ng'omuntu tannaba kufiirwa ssente nga n'omugamba nti owange kyokola kino ky'olina okukola naawe eyagamenya eno y'engeri gy'osobola okukola ki okutereeza situgamba nti twale ensuuluulu n'emmundu okole ki naye presence eyo eri very important kyenakugambye that does not even need money. Eriyo abadangamba nti kibazo beera mwerufu o making sure nti abantu bamanyi nti Mwami Luyimbazi is deputy executive director. Omukulu twagambye nti Mwami Luyimbazi ye deputy executive director naye aliwo ku lwa executive director. Mwami Luyimbazi eriyo ekibuuzo ekiva mu mikwano gyange abali emitala w'amayanja variously kuba ndabye we South Africa we Japan no we Bungereza kye babuuza baga nti Kampala yayina ze bayitanga council houses oba ennyumba ye mu kirooto kye aga nti gwe bozibirira oyinamu ekirooto nti Kampala alizimba amayumba nga Kampala the municipal authority neziguza Rwomushana nga za beeyi ntono abantu baleme kwezimbira
oba okupangisa ekyokupangisa takitaddeeko naye nze nkyongerako mu kirooto kyo. Well, yeah. Mwami kana byazi n'obusungu bungi. Toyinza muvunaana butaba plana wa kibuga. Right now, yayina mandate. Rule of law function is a yazi n'obusungu bungi. Ngabwe nagambye twaze kuwuliriza buwuliriza, but again waliwo ekintu kimu kye tulabye nga tuyingira. The slums should not define Kampala, our city, if we are to be called a city. So we must think of to take our program of slum converting slums into developed neighborhoods. Because I don't know, Oluganda terunyangu nga luzungu. If you allow me to present it in English, ati mwami kanabi na nyamba na I want to make him my ally. Katononye wano waloge wawo okuvunulira banne mwagandi muvunaanibwa okweyagalira mu ddembe lyammwe. Because we are trying to reach the message. Now you can find that a slum neighborhood is occupying like 100 acres. Okay? Badly built houses, no sanitation. Now we can resettle these people on about 10 acres, releasing the 90 acres into a developed neighborhood. Okay? These people will get jobs in the developing of these neighborhoods. They get some income as well. They become part of the real economy now. They are income earners. Okay? And their life changes. They occupy the 10% and release the rest of the 90 acres to the Rwomushanas, who can buy. Hold on, okay. But we build affordable homes where people who are coming into Kampala have somewhere to reside. In so doing, we begin to have Kampala have the kind of infrastructure that fits a city. Okay, that is called slum conversion. Okay, so but in 5 days we cannot tell you that we came with a plan. Okay, however, we want to understand what is there, how our new ideas can also fit into the overall government activity program. Okay, but that is our aspiration. Government programs zitambula. Absolutely. Aha, eteka limugamba. Ogenda kunzija mu. Gasimbagane ne Bannamawulire. Charles Rwomushana. Munnakyale yajje Kampala. Oyina omukisa onebazaako nti oyina omukisa osisinkanye executive director wa Kampala. Deputy Sebo mukama wange. Deputy executive director wa Kampala. Ayina omukisa. Omusisinkanye mu studio. Yes, webale nnyo. Njagala gwe ekirooto kye ekya Kampala ne bewandiyagadde bakole ne byoyinako ebibuuzo. Mukulu kibazo neyanziza ate nsanyuse nnyo okusanga Sebo. Nkulabye ng'owandiika notes. Ate by the way twali ku university at the same time. Yali president wo? Yes, he was first and foremost tulina okutunulira ebintu bino nga bwe bibiri. Ekisooka nti tosobola kuba na kibuga kyotasobola kuba nakyo. Oyogedde lukolosoofa. Kyebayita ekibuga abakirimu muyina okuba bannannyini kyo. By the time they call it ekibuga mwe abakirimu mwe muyina okuba bannannyini kyo. Kyobola baba wa town board ne muba ne board nga yammwe, oba ne baba wa council nga council yammwe, naye bwemanga temubisobola nga government ekyeddiza. So you have to decide either nga kibuga kyammwe mukyefugire mukyerabirire o government ekyeddize. And I think obote yakikolako nga bameya abateekawo n'abalala. Naye bwemanga mugenda kweteerako ba managers then kiba kitegeeza ekibuga kyammwe kati amateeka ge mukola gaba gammwe. Neyo mubyalo teera kubikola nogamba buno obuguudo tugenda kukola plan. What you call a plan kulima bulungi bwansi bridge naye nga mukola bridge eno temugyekwera mumanyi moloka zigenda kuyitawo temuyina moloka naye mwagala moloka zijeje muli musobola okutunda emmere. So
ye concept ejwanda badde ogula kuva wa Rwomushana fe kyalo eri tubawo tutya tosobola kusula kasasiro mu kyalo fa abantu bagajjeewo abantu ne mwerunda mwekunga in a week or a month ne mulonda kasasiro ne mujocha oba nokwera simple things obutandalo because obujama bwa neighbor nawo bukola ki bukuletera ekizibu. So question eri nti tuli ku level yokuba n'ekibuga. That's the fundamental question. The question eyokubiri erinta atono katoli nacho naye goli authority. You are now an authority. You are not a pastor. Toli church. Wani munange muchusemu tubasaba tubegaye ogosi mulumugo. For you are an authority. Ekizimbe china toilet. Yeah. Bochibanga techijina, what do you do? What do you do? You know that kakatola nga mukulu Museveni naina mulida wanonga omanyi munange walebze butaina toilet. For you are an authority. Bochibanga techina chizimbe toilet mugambe nkwade myezi 2-3 teka toilet. Bwebanga taliwo chizimbe kiteke wansi. Yes. Ekizimbe kiteka togala chachi. Ekizimbe kiteka wansi proti jiwe kibazo. Kibazo ngenda kuwa protein bosobola okutekawo ne toilet zimbawo. And you see, but katabona tani komuni apate amayambo mutukirivu katimaranga mbade nkusaba omwoyo mutukirivu akuyingiremu oteka toilet. No. You are no solite in force binyabada gamba byamateka kasita amateka gaja mbutufu. Kibazo navuga ko natambula ko naye wagoyenga si asanasi nga otuke ekitundu nga mo kabirite sobola kuyita ngono protein yamalayo muyenga and that's muyenga not kisazi jembera nga ba protein amazeyo nona amazeyo nga space jibaleseyo is like 80% of the car. But I think I'm gonna go muyenga. I'm telling you about muyenga. Yes, So move. I think abazimbe bikomera. Just move. Ebikomero biteke once. Don't negotiate. Yes. Oli mugambe ntomanyi. Oli mugambe manyi manyi. Olugolo ruina kuyita wano. Nkuwadde emyezi obe 5 ekikomero kize yemabega. Buganga takize yemabega go kiteke once osalo. Siko musale ngudo. You don't need to negotiate because Uganda wetu serero yetaga sambito of radicalism. Naye wanga tusobola gwerinda ko myezi mtono nzijanga president nja kuyamba ko. Now, so what was the plan of Kampala? Because togamba nti mazemwe na kutano. Sagala kudamu kuchulira joli. Tochiddamu because uyina kubanga walocho osanze. Gamba nti maybe ebisera byemaze sinabakwa revision. Mu plans ezaliwo nachi. Then ojolete police because gwaleta police proposal a civil servant yakola police proposal negenda ne mu cabinet mumuva white papers nebirala kat korolo yali residential area now in a skyscrapers. You see already you have a problem. Korolo kati ate offices za embassies diplomatic missions dendala but bakiriza ebizimbe nga cha kanyina nyetano bochibanga tekijawo kiteke wansi and by the way you just only need to do 3 bobango no mugongo gukikola ngo ino chikola yokola nga bala bayine empisa omusana byangu choyogerako kiri muteeka waliwo olumu erimu okuyinza sebo kankubulireko omukulu yeme kutekumwe waliwo olumu abawumemme bayi bagenda ku disconnecting kololao ne bayita n'abamawulire nti mujje waliwo amasanyalaze tumutegede naye byasoka okudduka abamawulire basigala bawega. So kati ekirala Rwomushana ono abadde akuweteeka etteeka lino section S ndowooza oba clause S to be responsible for the enforcement of ordinances and bylaws made by the authority and its lower council units. Yeah, so okay. Now, ekisooka nti bampadde information that KCCA one notices zina deal zilapsing. But in addition to that, nze omanyi nze okwawukana ne kanabi kati ne Rwomushana. Modern urban management. Kakande mwenna kati mwasigalayo. Mu modern urban management
ekisooka tulina example gye tukozesa ey'omuddo. Bw'omala okusimba omuddo mu kifo n'okireka n'owa abantu oluguudo, ogenda okudda oluvannyuma lwa wiiki 2 ng'abantu baakutula akaguudo wakati w'omuddo we wakola ki? We wakola nga balinnyeewo bakazizzaawo akaguudo. Nga bakazizzaawo akaguudo. Effectively kye kikugamba ti newankubadde watuwa okuyita wali, our need is kuyita wano. The modern manager tasibaawo sengenge, kyakola wano we bayita a creating our pavement n'aba pavingirawo n'amanya nti nidi y'abantu newankubadde ffe mu planning yaffe baali bayita eri n'eri, nidi y'abantu eyita wano kambakolerewo baleme kuwonoona bayite wano. Kati Charles ne Haruna, and I don't speak for these guys, nze ndowooza nti bw'omala okukkiriza nti Kololo yakyuka abantu ne bamuzimbamu ne bagenda waggulu, kyoddayo okukyusa nti land use policy ya Kololo muddayo ne mugireviewinga n'ogamba nti Kololo is no longer purely residential urban. Tukole ki? Tucreating Lubowa. Je Lubowa yajja okureplacinga Kololo mu needs bweziti, mu nfaanana bweziti. Wenvunaana management ya Kampala is byonna babitwala n'asigaza land use policy ng'egamba nti awali residential ng'ate yaissuingawo office permit. Sebo Lubowa gyoyogerako eri municipality leka kukiteeka mu Kampala. Makite sabaga municipality. Ngezeza kakande. Charles, I'm back. Kati nze sikiririza mu enforcement, sikiririza mu abadde akubuulira working around it. Abadde akubuulira ku slums. Now let's go to Kalerwe. So there are two things. Either Kalerwe ogitereze ng'abantu basobola okubeerawo oba bajjewo. Tosobola kubeera na middle way. But government is sometimes back here offering okugugula ebufuulu obwayo. Bwogenda bw'olaba kino tukoleta kyano kiringa kiruva kiri awo nakyo. Either kitereeze eyo ground yonna ogitereeze ogizimbe bulungi ogirising up abantu babeerewo o baveewo, because si kyekifo ngeri embeera gye kirimu nti human being can be and kati ate ebyo si ebintu yo negotiating no nze o negotiating ero omuntu kusula mu toilet, it can't be. Just hold on. Bw'osoma Lee Kuan Yew ng'awandiika from third world to first world ekitabo kye, balina challenges ezifaanana eza Kampala, possibly even worse. Agamba nti bo kye baakola bagazetinga ne bagamba nti bazimbye flats, abantu baabwe nga balina attitude ne wano weeri nti anze sisula mu kalina, family tebeera mu flat, ne bazizimba ne zibeerawo, ne bagamba abantu nti Rwomushana oba obadde wano oba gwe nannyini oba ani mwena out mugende the other side. But tosobola kugamba abantu basula bwayise mu Kimombasa with no option. I don't know whether umanye Kimombasa Charles. It's the worst of Kampala bwayise Kimombasa, to the point that World Bank project emu yali ezimbye public toilet nga toilets z'abantu ez'amaka nga babazimbiddeyo public toilet Kimombasa nti musula mu nyumba naye mukozesa public toilet. Toyinza gamba muntu asula bwa Kimombasa na Angola nti vaawo. The reason they are there is because taina wala soko mcreating katono nnyo kankuwabule, si buyinza bwono kujjawo abo abantu bumuweebwa authority. Uno obuvunaanyizibwa bwayina buli wano mu tteeka okuwa amagezi. Bwagenda mu Kimombasa n'akitunuulira yo ogugwe gwakuteekawo n'agamba authority nti this is how it should be done. Bwe bakyapuruvinga ye n'ateeka mu nkola. Additionally, tuleme kulalambaza abantu obagamba nti bambi. Abantu ojja kusanga nga abantu abaali mu Kimombasa emyaka 3 egiyise si be baliyo kaakati, of course nga bali bamuvinga dda, naye kyagaa nti Ekimombasa
kigwanidde okubeera mu kibuga bwe babanga gye bali tubakolera nteekateeka kyokubajja mu Mombasa tugitransforming naye nabo tubakolere embeera yaabwe ekyo ekisembyeyo wendi naawe ekisoose si wendi Idi kasooka interjecting okomewo. Thank you so much. Mwebale nnyo. Kwagamba, you know, ogoberere teeka blindly. Just because it reads X, you have this kind of power. It's not being humane. Tulina okumanya nti bano nabo bantu, bayinza obamenya amateeka, and even the president has directed us that, you know, we must put a human face to the activities we implement. Oyo muzadde wa muntu, mama wa muntu, muganda wa muntu, muwala wa muntu. You must have a plan. Katingaba tundi ku streets. The plan is to create markets so they can get off the streets. Those people in slums, we must have a plan to develop, to convert those slums so that we provide them options where to go so they have no excuse to stay there. Otherwise, if we blindly follow the law and say just demolish and without looking at solutions that can help them, then Kampala is not working for Kampala. You know, we cannot blindly read the law. The law is for human beings, and the assumption is that the society is ideal, but it is never ideal. You know, we think that because I have the power to enforce and I read it and I just go with graders and demolish, then probably, I mean, it is not the kind of philosophy we have at the moment. ED engineer. Yes. Nendoza mu kusoma kwa engineer waliwo ne principles z'amanyi nti zino bw'ozivaako ojja kubanga bw'oba oteekawo structure ejja kukola ki ejja kugwa. The law was set up to guide. I know that. Ochiraba? It's not a question of nti you follow it blindly. Ne stating kiki ky'olina okukola era nebanga si yakyama. Kanabi nze njawukana yange nammwe nti mmwe Kanabi bwe banajja Kasubi olwaleero ne bagaa nti ekizimbe gundi ne gundi nti kyazimbibwa kyalyako ku luwayi lw'omwala n'oluguudo bwe tunadda wano mu Kulwomukaaga mugenda kubeera kubakuba emiranga. Yeyo etteeka ly'okulonda lye tulina nti oli bw'anyaga kasita kiba nga tekiri substantial tumuleka akole ki. Gasimbagane ne bannamawulire njagala kudda wakyazinzire wa Idi katono nnyo mu kibazo nti kituufu era zikaya naawe nti tulina okubeera abali mu bukulembeze balina obuvunaanyizibwa obutakozesa mukono gwa kyuma n'okutegeera embeera naye ate balina obuvunaanyizibwa okulaga obukulembeze tubaleme kubeera emu ku nsonga gyesinga okunyiiza eri president kwegamba nti abantu bave mu ntobazi abantu bave mu bibira naye naga naye tembakwasa maanyi bambi mubabuulire mbaeducating bategeere omugaso gwa wetland. Kitegeeza tujja kuba wano mu myaka wetland zijja kuggwawo. Waliwo ekiseera ne basoma bayibuli mu Haruna tubege Jesus we yasanga abakyenyinga se. There is a moment to crack the whip. Najayo whip. Charles. Waliwo time authority welina okulaga obuyinza nga buli mu kigambo ekyo authority. Charles nawe nga bwe respondinga eriyo omulala abagambye wano nti mwenna mumanye nti Kampala nga bwafaanana toyinza kuplaninga Kampala nosolovinga bizibu bya Kampala nga tokutte mukono wa kiso abalinaanyewo ne babeera part of the solution. Charles obadde omaliriza Idi addemu Idi ngenda mu releasing immediately after atulekere dakika 15 mpisa omuzindalo round for the other issues. You see, Kampala is an internally displaced people's camp. Eri ensi yonna yakutuka kata abantu bajjukira Kampala as a refugee ground.
because eri economy ya tusize ekifaananyi kizibu nnyo. Absolutely. Kati I agree. Abantu abali awo is an IDP because bw'omujja wafa taina Seoul, model ya Seoul, the South Korea capital city, erintu babawo obugagga ebitunde ebiriraanye ekibuga. Kati ogenda kuba jova kuyingira mu kibuga ng'olwedde oli mugagga, right? But wano omwava akutuse mu kyalo ekyalo gwe kiremye ajja wano as a refugee. So you have that challenge, but this IDP elevating nebo kitegeeza okubagulawo. You can buy people. Nkwa mitwala abira asatu senguka. I agree. Kati wasenguka enyumba gyavudemu, how much will set to you? 10 kilometers away from here, it is million bills ovaawo akayuma n'okateeka wansi. Or ekitundu kitereze. But Charles, hold on. Charles, ngenda kuwa ekifaananyi nga kino nkijja ku muntu gwe mmanyi. Omukyalo omu alina abaana abeera Kaleerwe, baamugulira Nakwero eri Gayaza Road, ne bamuzimbirayo akayimba kali modest naye nga kalungi nnyo okusinga ku muzigo gw'abeeramu mu Kaleerwe. Bangamba maama jangu tugende Nakwero. Maama n'agenda Nakwero n'abaddukako n'akomawo Kaleerwe. Do you know why? Because this place is a market. Exactly. And yes, but you see kati need ekuleeta ku kibuga kubeera nti Kaleerwe ajja kugula muwogo ku siringi 10 aguleko n'enva abeerewo. Kati eri Nakwero gy'omulaza supply those. All those I've studied. I've looked into them. Now I can't worry. There is no time to discuss them. Now, kyemalengezako okulaga nti Kampala City Authority, why I brought this, nti ebimu bigisuka. Omanyi bwe mba submitting sometimes mbeera philosophical. Siga nti ngabe gendo twale guleda abantu obajjewo. No, kyembalengezako okulaga nti bw'oba olina mind esobola okutereezaawo toyina busobozi. Because ebimu bikola ki? Ebimu biri beyond you. I'll give an example. The URA Tower. You project ya Mukuru Museveni. Na yesi weje emuyiwawa. You are talking about abantu bina 4,000 people a day. Abayingira mu kizimbe ekyo. Na yesi weje bamuyiwa mu swamp. Yes, genda yo. Yes, genda yo. Genda yo kati uno wan temoloka zake steri wan tugende yo twiteyo tubuze ekizimbe kiri siwe iki emuyiwawo. Emuyiwawa tujja kulinya kabangali. That's not a big problem. But ne swamp eyo edda yawunyanga because it was good. Ojijukira swamp it used to be active ngewunya. Akatecha awunya because yafa. Omanyi webe ewunya kitegeeza ebe ekola. Now it is dead. Why? Abachina bagizimbamu ma factories. So ebimu bikusuka walkways in our markets. Why? Ntobuno butale obazimba tebuli accessible. Bazimbi obutale but oya ina capital ya kasoli emimwa 10 ayagala okugitunda abatambula ate n'abatamana bote basobola kugula mire ewera na iye kati ye market tasobola kubeera mu katale ka wandege because taina access to it. So sebo ebizibu byoyina si bizibu bya budget, si bizibu bya kubula bya kozesa. Ekizibu ky'amaanyi kyoyina is the national resistance army itself. Nti yo yaleta minister politicians wagulu tebajja kuyamba bajja kulwana. Their mindset kuleta minister tebamuleta kukola bamuleta kukola ki kulwana. Then ina ne council nga gwe yo technical person na yenga supervisor wo is P3. That's already a structural problem. Kati wonga tuene toyesa agova ku bantu tunalabe kyokukola. And you have a problem. Gasimbagane Ne Bannamawulire. Deputy Idi, njagala oddemu abantu abo bonna mufunze nnyo otulekereyo eddakiika tusooke tukute tujja kusanga wabweru. Thank you so much. Kampita mu bwangu. Okay, ebibinyawo okwogera gamba we recognize your authority, but we shall humanely apply the laws and ordinances of the city. The other thing is we plan to come up with practical solutions to the active problems of Kampala. We cannot radically change things. Now, it does not mean that we don't have aspirations of a modern city. There are a number of initiatives that we plan to pursue. We want Kampala to be financially sustainable. Government alone cannot finance Kampala's activities and programs. We must look at other ways of raising financing to be able to meet the big challenge
of the infrastructure and other needs of Kampala. Singane sente muzikwata bulungi. Then we want to have effective traffic management, okay? Implementing of initiatives like the bus rapid transit, okay? Flyovers, tunnels, okay? Where possible, bridges, modern transport systems. We want to implement them in Kampala. We want a smart city. Let's embrace technology so that you can just enter an address in your phone and be able to get to a particular destination. You can know where there are traffic jams in the city without having to go and pile on to the problems. We plan to see how we can embrace technology in that regard. We want an efficient public transport system, okay? So that even when we implement like border-free zones, there are alternatives, okay? You get the point. We must always have alternatives. We're not going to implement, okay, we shall strive to implement in things that have alternatives. The other thing is we want a green city. Okay? Yeah. A green city. You're talking to my heart. Nina ne mwami tablo kuva Ministry of Health aganti. Green spaces. And actually the president was very instructive when he was commissioning the Lubiji channel. Green spaces in Karero. Can I finish? The 15 minutes are getting done. Like those channels, we want to be able to turn them into green horizons that people can go and enjoy, because those are spaces that can help beautify Kampala. We want an aesthetically pleasing city that is free of mud. Something that is pleasing, where the skyline changes. And then we want a touristic city. Let's exploit the geographical uniqueness of Uganda, of Kampala, the hills and the lake frontier. Embrace them and see how to make the city what it is. Then we need to move away. Of course, Musa Bengudo. Yes, Kampala is not about just roads alone. We should now be able to manage the city. The role of the private sector. The role of the private. Now, we have assets. We have an asset base worth about 575 billion so far. This comprises land, markets, and everything else. We can allow the private sector to come and invest, okay? Where government doesn't have money, okay? And we share the revenue. Rather than having land idle and being put under pressure by encroachers and all the dealers in town, you give it to a private sector operator to use it in the meantime. We generate revenue from it. It increases what we collect in the coffers so that we can solve the problem of Kampala, rather than having the land free, idle, and not generating any income for the city. So those are just ideas that are coming over our heads, not yet put into plans, but that's how we can have the private sector come to complement government resources. Simanyo baye yavawa nefa aba benefiting amasomero ga KCCA gegamu ku masomero agali nga malunje nnyo mu Kampala newe twogerera kave gende kola ki nange nasomera awaza ndakasero primary school webale nnyo bano bakibazo ekisawe bakitutta wali jinja kaloli boys primary school nze nalyo di Kampala primary school naye gatuli awo n'ebisawe era nabyo biri mu gundi naye nze kinjagala. We plan to be good stewards of the assets of the authority. We shall defend everything we have and try to protect it from nga tonnadda ku assets n'abasomesa bennyini nabo abasinga bakuzi. Gasimbagane Ne Bannamawulire nkoma wewa idi nga tufuluma kino kiri very selfish and mikwano gyange abawerako Ruben Luyombo n'abalala anga nti waye finga togize idi ndi muwagizi wa KCCA football club bali baveeko njagala commitment eri football club yaffe ekisooka ndi ekisaawe kyaffe bajja kizimba ekirala continued funding and better funding tebajja kiba. That is very important. That's very important. Now the chairman wa KCCA football club ye executive director wa Kampala Capital City Authority. Ere bikopo byonna byonna KCCA byewangudde biri mu office ye asiba bitunulira era she has she has committed. No, I can authoritatively speak on her behalf. She is committed to supporting KCCA football club.
we plan to also transform that stadium into a modern stadium that fits the city. Okay. Gentlemen, very quickly, idim leketa jabiulira. Very quickly, John, 1 minute. Political terrain weekend, badde etambula, abanupu, bafunye, ba new membership, the two other opposition parties. Zirabika ziri stuck in the mud. The FDC atugambe jatuwa presidential candidate oba baja kuja mpapula by Tuesday this week. It never happened. DP seems to be lost in the woods. NRM basimbuddeko nebali awo. Quickly, your comment dakika mune ekitundu ntambuza omuzindalo. Kisinzira narrative gyoyagala okuwa kubanga seba ba DP boyogerako. Nze ntunira mu email zange zijja kwa bitundu bingi. Bali bize balonda ba candidate baabwe. Mu bitundu bingi by the way. Omanye obuzibu bwaffe nti oluusi omu bwa shiftinga n'aba mu DP nadda munapona nesibo nja kutegeeza bwogende wammaawo nomugamba nti mpaka disitiko kafaga byala bolina kimanyi alina wonna buli ashifutinze ataddewo onfuna nkuwulira ekyokubiri ekiri bigger picture kubanga ngezaako okuwatchinga okutunulira ebyobufuzi nga bitambula era this morning mbadde ndi n'omuntu opposition nga twogera ku simu nemugamba naye nze sinnalaba winning formula, sinnalaba kubanga tutunula nti FDCDP naye sinnalaba winning formula opposition gyerese. How? Kubanga mugamba nti kakati mmwe bembalaba mwenna aba opposition oba mukayanira BMP oba mukayanira bya kansala baki mukyali mu comfort zones. Sinalaba movement kuva mu comfort zones. Era wanamboze nomulala wagala kwaki okujja nomulala wagala okujja owansereko era bwe mwagala okujja. Sinawulira ewamuyanja Ssenyongo wa NRM yaddeyo neyegalira omukulu mutadde yaani. Are you working there? Sinawulire wakibuule mutadde yaani. Is there potential? Oba gwotawulira. Sibalaba bwempuya bonna bakayana bali in the actual sense sinaba opposition bwegezaako to extend its frontier. John kankubuzeyo ekintu kimu into the territory of the opponent. Aren't you amazed ku inroads abalenzi be kamucha? They will forgive me for calling them abalenzi. Zebakoze ne babeera nga basobola oku attractinga MPs ne bajja on board baina numbers ezijje z'aba councillors ezaki. Omanyi eri ebintu ebikolebwa just America baita photo opportunity just for the photo naye nga tebirina nnyo substance. Kati bw'oŋŋamba all along obadde ne zaake nga muli your close allies. Abazungu bagamba hand in glove. Noyita bamawulire bajja bamukuba ekifaananyi nti ajoininze nap. What message is it? Okujjako ogamba nti is it a new addition? Oba ogezezaako just to create a story okufuna headline naye nga bw'ogenda okujja examininga. Okay? Let me tell you. Electoral Commission ekutegeeza nti ebifo elective ng'ogyeko LC1 chairman ebisigaddewo biri close to 1.5 million elective offices. Kati bw'ŋŋamba nti registarinze abantu mutwalo gumu abaagala okwesimbawo. What are you saying? Charles Rwomushana. Nkulu kibazo kyoleese si kyangu but kisinzira kyoyagala. One, kukyusa bukulembeze mu NRA system o kujjawo system yonna. Because mukulu Museveni yajjawo system ya UPC yonna. Bw'oba yagala kukyusa bukulembeze okyuse mu nkola mu system within the system ng'okolera mu constitution oba weetaaga ku buli bululu 10
wetaaga obula 5 mukamu right of a president that's your presidential flag bearer, whatever you call him. Kati bwe nyina okulonda, I'm supposed to look for that. Ofuna obululu 5 50% of all voters abana akuba akalulu oyongera akalulu kamu. Then atenga nyanso china infrastructure yayo. I think you have crossed 50,000 polling stations. Buli emo yuno 6,000 nga buli emo yuno okubeerawo ne minimum abantu babiri mu Uganda nga bwetolodde Uganda yonna. Now echo then oyina okuba ne 2/3 of all MPs. Oli sure ojja kukyusa mu mateeka ga constitution, but ate tekimala oyina okuba ne 2/3 of all councils is a districts, because ebimu okubikyusa wetaaga the councils. So if you are talking about a change, secretariat is serious, tesobola kubeera ne kamochi, that space is even too small. Wetaaga zinambole ka 15 okubeerawo ne operating secretariat, and kirowooza nakibawa naye nendaba nga si gye bali. So where you are now isn't otunulira infrastructure y'aba councillors, otunulira infrastructure y'aba, because you see MP bwajja baba batano ne bajja ne bajoininga Rwomushana. Nze Rwomushana nyina infrastructure ekola MP. You see, it's not about MPs into baje kamocho chobadobuza. Chiri ntugwe kamocho oyina infrastructure ekola MP oyo. Nina wave. What were then Sebagala teyandi zao. Because mu history tewali yasinze Sebagala mu kola wave. I'm not very sure ntwalo agenda ku breaking a wave ya Sebagala. Ngojanga toyina na degree na yenga the whole of Kampala not rukunji not rwesha majembera ngegomba ina degree. You see na yenga nanyini degree nga ali convinced sijina na yenga bali hamgobera bya convinced ngogoma chemwa yechifana nyichagawo nagagoli musiru wawa kubozo barwensha matola ntayo degree beve ko hajara gidde and indeed haji yakola ki yarage. So wabanga wave then tewali ana breaking that wave. And by the way went on ground nachi discussing and Sebagala went on ground bwe agende wa Kiza Besigye obululu bweyongerako bwe yavaayo ate bwe bwavaawo you could say that he would move with his wave. So Kibazo, you never follow waves because inyanja etuka ebiseera nekola ki nerada erala togere ebintu ebyo mawo yatugamba mwe nyanja bwedda eri eche nyanja isigala exchange ogedde. So the objective katechali John, I was choosing deliberately not okwogera boss kati musekende mu abawakanya Museveni boyogera kwabo ebyokujjawo Museveni babivuddeko. Kati kyebatunulira ani anaakulira oludo oluwakanya mu office ya parliament because waliko sent public accounts committee ne committee ziri parliament ziriko sent kati yebatunulira. Haruna waliwo obulwadde bwe twalwala ndowooza engeri gye tubeera ku mizindaalo kakanda angezaako nnyo okubeera analytical reality oluusi n'agyerabira. Nze ekyenjagala okusookera ddala nange nti kamooca n'aka office kaabwe katono nendoza tukkirize weevu bweba yazze oba teyenkana ya Sebagala naye nze ndaba mu ekiri positive ekitono nti abavubuka kuba bwogenda ekamooca ndoza Sebagala kati yasingayo obukadde mu bagenze eyo okisanga nga abavubuka kwegamba at least basazeewo nibaga nti tetujja kugoberera bugoberezi kati katukole ki katwetabemu ati wekinaakoma tetuma naye era yaleeta waliwo abasigalira oba ye yavaawo naye nekino kikulaze nti abavubuka benyigidde nnyo muki era nina programu gyanalenda nga waliwo omukyalo omukulu ng'alina akawala naye nga babisana nga nti okay katugenderaawo naye njagala tukize mukulu kibazo nti n'ebyokulonda bino bye tugamba tubeere beesimbuka obadde oga nti FDC eri mu Woods niyo mwogezi wayo yagambye nti ate tulinabanga tetumanyi kyakukola tukimanyi naye tukyalinda ne constituencies bamalozi gazeetinga abantu baffe bajje. So I will take their word. Naye kyenjagala tumanye nti okulonda mu Afrika kakati kyendowooza nti kwe kugenda n'okubawa ne Uganda tekukyasalibwawo bubookisi asobola okubeera ne bamafiya
abeetaaga resources za Uganda bwe bapimamu ne bagamba nti kibazo yatuwa bajja kubeera mabega bwe bamanya nti kibazo tatuwa kakande yagenda otuwa ne machinery eriginga era nayo bajja kumuyamba. John very briefly okuva ku analysis yo nalabye Dr. Kiza Besigye this week. Why is there an obsession with onesimbawo tewesimbewo lwaki tojjayo mpapula? Because tajjeeyo mpapula atudde uwe kasangati. What is this obsession with the promoting? Who is promoting? The media. Which media? Kati njagala kuyingiza mu intelligence room, analysis room. Kati noonya media ki empromoting emuleta. Then ojja kumanya ani nanyini project eyo. Very briefly. Kiri connected chenso zokwogera. Nti opposition. First of all, why you view? Nti Besigye yesimbawo nekyagwanye yesimbawo vote bela split. So why wo group erowooza nti ono okuba okukola obulungi ono alinako aki kuvaamu why feeling eyo. Kati waliwo ne group endala oba oli awo erowooza nti kyandala kirungi bonna besimbewo kubanga then you split their vote and they'll be fighting instead of attacking the opponent. Bajja kumala biseera nga bakwaki abawagizi baabwe nga bakubagana. Okay? Eyo nayo group weri. Kati ekirala ekiri to me is more fundamental nti bonna abo bana bali inside the opposition no matter that they disagree question nti ebitundu jemu tunulira results ezokulonda okwaggwa nakuli okwavaako otunule results opponent waffe gwe tugezaako kudisoojinga wa gye yalina stronghold tulina capacity oba tukoze enteekateeka to attack him from his ground. Pause. Just half a minute. Njagala comment yo ku Research World International ne Muganda wo Godbuzz opinion poll. One, it was a perception survey. Kati ebintu byabaleeta ano mulonzi waffe tabimanyi bwani badoso akunyonyola perception ki tu n'ekibuuzo kye bataddeyo abantu balabana kwesimba abantu bali mu media n'ogamba nti kati gwanga tuli waani kati abantu bawuliranga Kanabi nga yagala kuba president because wana abantu bagendera ku oyo. People have not heard about this executive director katogamba ani anasobola okutuyamba Kampala olaba ne Kanabi abadde ne yibawo wano ne kati ne sawe ne tali manyi net bo Kanabi tumaze andi Kanabi aina degree aina PhD ya Gasimbagane but no mweri nyara deputy dikati emiwa toli manyi what enze nshaga sebo mbako akande yabuza dan kazi yani nga tuna bako yingi thank you Kanabi Gasimbagane Ne Bannamawulire idi njagala osibula abantu engineer Luyimbazi ye deputy executive director wa Kampala sibula webale nnyo naye nyagala kubagiza abantu b'omu Kampala bongera okugoberera standard operating procedures of preventing a COVID pandemic. KCCA as an authority egezaako kudistributing masks kati from the Ministry of Health. Tulina masks million ebiri which are being distributed at all divisions right now as we speak, house to house, to make sure that everyone asobola okufuna mask, asobola okulaba nga tafuna bulwadde buno. Let's work together. Actually, USA walu settlement gyefulumiriza ku COVID. Kirabika situation is a bit more serious. Wano mu Kampala embeera mbi. Neyanza nnyo the usual team ne deputy executive director wa Kampala ampuliriza nate Gasimbagane Ne Bannamawulire.